Okay, in today's lecture, the parameters of operational amplifier. So, what are the different parameters that you know very well? Under this, input offset voltage, input offset current, then common mode rejection ratio. So, these are the different parameters. Under that, the main parameter we are going to see, that is the common mode rejection ratio. So, common mode rejection ratio means what? Whenever we are going to calculate the gain, then while calculating the gain, we find the common mode gain as well as differential mode gain. Then common mode gain, that will be calculated by connecting two input terminals common, then apply some input voltage, find output voltage, then output voltage upon input voltage, that gain is called as a common mode gain. Then differential mode gain, apply two different voltage to the two input terminals of the op amp, that is the inverting and non-inverting terminals of the op amp, and in this ratio we will find out the common mode rejection ratio. So basically CMRR is defined as the ratio of differential gain to the common mode gain. Differential gain to the common mode gain means what? The apply differential voltage, find out the gain, divided by apply common voltage, find out the gain. And it indicates the capability of op amp for successfully reject the CMRR signals. So CMRR is denoted by rho, and it is generally expressed in decibel. And ideal value of CMRR is 90 dB. So it is given for IC741. The CMRR is 90 dB or 31622 unitless. So you must remember the ideal value of CMRR and practical value should be matched towards the CMRR. Such high CMRR helps to reject the common mode signals. So common mode signals will be rejected by the CMRR. So what do you mean by CMRR? Keep in mind, it is the ratio of differential gain to the common mode gain. AD upon ACM. D for differential, CM for common. Second parameter we are going to see, that is the SVRR or PSRR. So SVRR or PSRR means what? Power supply rejection ratio. Just like as common mode signal ratio, just like that here, power supply rejection ratio, or other name is supply voltage, SVRR, supply voltage rejection ratio. Now here, the differential voltage is to be applied to the operational amplifier, as well as supply voltage is to be applied to the op amp. But the ratio of two differential voltages or two voltages, that is called as a power supply rejection ratio. So which are the two voltages? The change in op amp's input offset voltage due to variation of supply voltage. So numerator value is differential input offset voltage VIOS, and differential value denominator values is supply voltage, is whatever the voltage we are going to apply for the operation of operational amplifier. So change in input offset voltage to the change in supply voltage, so it is called as the SVRR, or other name is power supply rejection. Or in simply sentence, you can say it is the change in an op amp input offset voltage due to variation in supply voltage. इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज चेंज होणार, कशामुळे चेंज होणार? ते सप्लाय व्होल्टेज मुळे चेंज होणार, आणि सप्लाय व्होल्टेज मुळे इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज चेंज झालं, तो जो रेशिओ आहे त्याला म्हणतात पॉवर सप्लाय रिजेक्शन रेशिओ किंवा supply voltage rejection ratio. Both supply will be positive, then values is positive. Both supply are negative, then also value is positive. So differential delta means what? Change in input offset voltage to the change in supply voltage. The change in input offset voltage due to variation means change. Due to variation means change in the supply voltage. So it's called as the power supply rejection ratio. So number of times such questions will be asked in examination. See here how much times the question will be asked. Number of times that question will be asked. Next parameter we are going to see, that is the slew rate. Now what do you mean by slew rate? Slew rate is the parameter of the operational amplifier, and which will be measured for deviation purpose. Now slew rate is defined as the maximum rate of change of output voltage per unit time.
how we can define it? Slew rate is defined as the maximum rate of change of output voltage per unit time. Means change in output voltage per time. In output voltage per time. For example, आपण आता एक रीडिंग घेतली आहे आउटपुट व्होल्टेजची आणि अजून 2-3 सेकंदांनी एक रीडिंग घेतली तर दोन रीडिंग मध्ये काय डिफरन्स येईल त्याला स्लो रेट म्हणतात. कारण समवॉट डिफरन्स त्याच्यामध्ये नॉर्मली मायक्रो एम्पियर किंवा मायक्रो व्होल्ट मध्ये तो काही डिफरन्स येतो, डिफरन्स कॅल्क्युलेट होतो, तो डिफरन्स आपण त्या ठिकाणी नोट डाऊन करतो. सो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द maximum rate of change of output voltage per unit time. It's called as the slew rate. DVO means differential output voltage, DT means differential time voltage. जर जसं टाइम चेंज होईल तस तसं आउटपुट व्होल्टेज नॉर्मली चेंज होतं आणि ते किती दिले बघा, युनिट दिले. द युनिट ऑफ स्लीव रेट इज व्होल्ट्स पर मायक्रोसेकंड. तो मायक्रोसेकंदला त्याचं जे काही आउटपुट व्होल्टेज आहे ते काय होतं, चेंज होतं. सो युनिट ऑफ स्लीव रेट इज व्होल्ट पर मायक्रोसेकंड. Now what are the different importance of slew rate? Now slew rate is important. It decides the capability of amp to change the output rapidly. तो काय करतो, वेळेनुसार आउटपुट जे काय आहे ते आउटपुट काय करतो, रॅपिडली चेंज करतो आणि it decides the highest frequency operation of the given op amp. हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी ऑपरेशन म्हणजे काय का, डेव्हिएशन इन आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेजचं डेव्हिएशन झालं का त्याच्यानुसार थोडीफार फ्रिक्वेन्सी पण त्याची काय होते, नॉर्मली चेंज होते आणि त्याच्यानुसार काय करतो, ऑपरेट. द व्हॅल्यू ऑफ स्लीव रेट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन व्होल्टेज गेन. द व्हॅल्यू ऑफ स्लीव रेट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन व्होल्टेज गेन. जसं जसं व्होल्टेज गेन चेंज होतो तसं तसं काय होतं, आउटपुट व्होल्टेज पण त्या ठिकाणी काय होतं, चेंज होतं. तिसरं जे पॅरामीटर ते आहे बँडविड्थ. बँडविड्थ तुम्हाला माहितच आहे, कारण बँडविड्थ मध्ये हायर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आणि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी फाइंड केली जाते आणि त्याचा जो डिफरन्स फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स त्याला आपण बँडविड्थ म्हणतो. सो रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सीज ओव्हर व्हिच ऑल द इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेन्सीज आर एम्प्लिफाइड इक्वल. जी काही फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे त्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आउटपुट जे काय होतं किंवा जो काही सिग्नल आहे तो सिग्नल काय होतो, एम्प्लिफाय होतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो, बँडविड्थ म्हणतो. सो बँडविड्थ ऑफ एन एम्प्लिफायर is the range of frequencies over which all the input signals will be amplified. The bandwidth of op amp should be as large as possible. When bandwidth is large, then the signal have better emission of noise and it will amplify the signal as good as. And the unit of bandwidth is hertz, because bandwidth is nothing but your frequency, and that frequency signal will be able to amplify signals. So what we have seen? We have seen CMRR, then SVRR, then CMRR, SVRR, slew rate, and bandwidth. So is there any difficulties regarding these four parameters? Anybody? Again, we will revise it because we are going to see number of parameters. So you must know the meaning of each parameter as well as definition of each parameter so that you can understand easily. पहिल्या युनिट मध्ये पॅरामीटर्सच आहे, म्हणजे बेसिक थिंग्स आहे आणि ते आपल्याला फक्त एक स्टडी करायचे. थोडक्यात इंट्रोडक्टरी जो सेशन आहे तो पहिल्या युनिट मध्ये दिला. सेकंड युनिटला आपण ऍक्च्युअल त्याचे जे काही ऍप्लिकेशन इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग ते आपल्याला लर्न करायचे, ते आपल्याला स्टडी करायचे सेकंड युनिट मध्ये. पहिल्या युनिट मध्ये जनरली इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे.
काय डिफिकल्टी यामध्ये? परत एकदा बघा, CMRR म्हणजे काय? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. आणि CMRR ची डेफिनेशन काय आहे? इट इज द रेशो ऑफ डिफरन्शियल गेन टू द कॉमन मोड गेन. डिफरन्शियल गेन जो आहे त्याचा आणि कॉमन मोड गेनचा जो रेशो आहे त्याला म्हणतात CMRR. CMRR कशामध्ये युनिट काय? CMRR चं डेसिबल्स, डीबी. आयडियल व्हॅल्यू किती आहे? 90. एवढी जरी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहित असते CMRR बद्दल तर सफिशियंट इन्फॉर्मेशन. दुसरी डेफिनेशन आपण बघितली, पॉवर सप्लाय रिजेक्शन रेशो किंवा सप्लाय व्होल्टेज रिजेक्शन रेशो. त्याच्यामध्ये बघा, जो काही आउटपुट व्होल्टेज होतं ते सप्लाय व्होल्टेज मुळे चेंज होतं. म्हणजे चेंज इन इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज ड्यू टू चेंज इन सप्लाय व्होल्टेज. चेंज इन इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज ड्यू टू चेंज इन सप्लाय व्होल्टेज. So it is called as supply voltage rejection ratio. So power supply rejection ratio. So change in input offset voltage due to the change in supply voltage. Unitless आहे. तिसरं जे आहे ते आहे तुमचा स्लीव रेट आहे. आणि स्लीव रेट मध्ये काय होतं? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट व्होल्टेज पर युनिट टाइम. वेळेनुसार जे काही व्होल्टेज मध्ये चेंज होतो किंवा बदल होतो त्याला म्हणतात रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट व्होल्टेज पर युनिट टाइम. सो दॅट इज कॉल्ड एज स्लीव रेट. बरोबर. आणि त्याचं जे काही युनिट आहे ते आहे व्होल्ट्स पर मायक्रोसेकंद. व्होल्ट्स पर मायक्रोसेकंद हे त्याचं युनिट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर चौथी डेफिनेशन आपण बघितली. चौथ्या डेफिनेशन बघितली आपण बँडविड्थ. सो बँडविड्थ काय आहे? So it is the range of frequency over which all the input signal frequencies are amplified almost equally. तर आपण काय करतो का रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी मध्ये आपण ऑल द इनपुट सिग्नल्स जे काय आहे, ऑल द इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेन्सी ज्या काय ते काय करतो, सिग्नल अम्प्लिफाय करतो आणि त्याला आपण बँडविड्थ म्हणतो. ठीक आहे. तर या पद्धतीने आपण 4 डेफिनेशन लर्न केले. पुढचा जो पॅरामीटर आहे गेन बँडविड्थ प्रॉडक्ट. गेन बँडविड्थ प्रोडक्ट. आता गेन बँडविड्थ प्रोडक्ट म्हणजे काय बघा, दोन पॅरामीटर आहे आणि त्या दोन पॅरामीटरचा काय प्रोडक्ट. कोणकोणते दोन पॅरामीटर? एक आहे व्होल्टेज गेन आणि दुसरा आहे व्होल्टेज गेन आणि दुसरा जो आहे तो bandwidth. So what to mean by bandwidth? It is the range of frequency over which there is a change in input and output frequencies or amplify the signal. Voltage gain is nothing but your output voltage upon input voltage. So the title indicates that the definition. The gain bandwidth product is the bandwidth of the output op amp corresponding to the voltage gain unity. अशी बँडविड्थ आहे की ज्याचा
The gain bandwidth product is the bandwidth of the op-amp corresponding to the voltage gain of unit. अशी bandwidth आहे की voltage gain काय असेल त्याचा unity असेल. The graph of open loop versus frequency, gain versus frequency जो ग्राफ दिलेला आहे तो या ठिकाणी त्याचं नेचर त्या पद्धतीने दिलेलं आहे. सो डेसिबल्स आणि मेगाहर्ट्ज मध्ये. सो दिस इज द प्लॉट ऑफ. त्यानंतर हे काही पॅरामीटर मोस्टली विचारत नाही एक्झामला. आउटपुट व्होल्टेज स्विंग आहे म्हणजे जे काही डिफरन्शियल व्होल्टेज जनरेट होतं प्लस मायनस व्हीसॅट मायनस व्हीसॅट त्याला आउटपुट व्होल्टेज स्विंग होतं. सो मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह आउटपुट व्होल्टेज ऑफ एन ऑप-एम्प इज कॉल्ड एज सॅच्युरेशन व्होल्टेज. ज्यावेळेस सिग्नल ऑपरेट होत असतो आणि ऑपरेट होत असताना ज्यावेळेस सिग्नल चेंज होत असतो, सो सिग्नल चेंज होताना पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह सिग्नल काय होतो चेंज होतो आणि चेंज ऑफ सिग्नलला काय म्हणतो आपण प्लस मायनस व्हीसॅट म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण प्लस मायनस व्हीसॅट ऑर सॅच्युरेशन व्होल्टेज. त्याची डेफिनेशन दिली बघा. The maximum output swing is defined as the difference between the positive and negative saturation voltage of an op-amp. जो काही डिफरन्स आहे त्याचा कसला पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेजचा त्याला काय म्हणतात व्होल्टेज स्विंग म्हणतात. सो द मॅक्झिमम आउटपुट स्विंग इज डिफाइंड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज ऑफ एन op-amp अँड द मॅक्झिमम आउटपुट स्विंग इज प्लस व्हीसॅट मायनस मायनस व्हीसॅट. आपल्याला डिफरन्स काढायचा एक पॉझिटिव्ह व्होल्टेज असणारे प्लस व्हीसॅट, एक निगेटिव्ह व्होल्टेज असणारे मायनस व्हीसॅट, बरोबर. आणि त्या दोघांचा डिफरन्स कॅल्क्युलेट केल्यानंतर प्लस व्हीसॅट आणि मायनस मायनस व्हीसॅट दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन जर केलं तर आपल्याला ऍडिशन भेटेल आणि तो त्याचा व्होल्टेज स्विंग असेल. सो प्लस व्हीसॅट आणि मायनस व्हीसॅटचा डिफरन्स. त्यानंतर आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट, आउटपुट व्होल्टेज. तर इंटरनल सर्किट जर बघितलं तुम्ही तर या पद्धतीनं ऑफसेट व्होल्टेज असतं. ऑफसेट व्होल्टेज म्हणजे काय आपण मागच्याच वेळेस बघितलं का आउटपुट झिरो येतं, बरोबर. ऑफसेट व्होल्टेज रेंज इज डिफाइंड ॲज द रेंज थ्रू विच इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज कॅन बी व्हॅरिड बाय व्हॅरिंग द 10 किलो पोटेन्शियल रेजिस्टर किंवा पोटेन्शिओमीटर. टिपिकली रेंज इज फ्यू मेगाहर्ट्ज फॉर IC 74. ज्यावेळेस आपण हाफ वॉट व्हॅरी करतो इनपुट ऑफसेट व्होल्टेजला, दोन्ही इनपुट ग्राउंड करतो. हे दोन्ही इनपुट काय करतो आपण ग्राउंड करतो आणि आउटपुटला आपल्याला 11 व्होल्ट येतं, बरोबर. आउटपुटला किती येतं 11 व्होल्ट येतं. फिजिकली जर आपण प्रॅक्टिकली बघितलं त्याऐवजी आपल्याला काय करायचंय का इनपुटला ग्राउंड करायचंय आणि याचं जे पॅरामीटर आहे इथं पिन नंबर 5 आणि पिन नंबर 1 मध्ये एक व्हेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट करायचं आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज काय करायचं तुम्हाला झिरो करायचं. सो सी द डायग्राम केअरफुली. both inputs will be grounded, apply variable resistor and find out the output offset voltage that should be 0. काय करायचं तुम्हाला ते 0 करायचं. इनपुट व्होल्टेज रेंज ज्यावेळेस आपण
दोन्ही इनपुट टर्मिनल्सचा इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करतो, त्याला कॉमन मोड म्हणतो. बरोबर, दोन्ही ज्यावेळेस आपण कनेक्ट करतो, इनपुट सेगमेंटला कनेक्ट करतो, जे काही व्होल्टेज देतो त्याला काय म्हणतो आपण, कॉमन म्हणतो. बरोबर, कॉमन मोड म्हणतो. द इनपुट व्होल्टेज रेंज इज डिफाईन्ड अंडर दीज ऑपरेशन्स कंडिशन्स. मग आता काय होतं बघा, इनपुट व्होल्टेज रेंज म्हणजे काय आहे का, the input voltage range is defined as the maximum common mode input voltage that can be applied to the op-amp without disturbing its normal operation. नॉर्मल ऑपरेशन डिस्टर्ब होण्याऐवजी आपण जे काही इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करतो त्याला आपण म्हणतो इनपुट ऑफसेट इनपुट व्होल्टेज रेंज. फॉर IC 741 the range of input voltage is plus minus 13 volt maximum. 741 ची प्लस मायनस 13 इनपुट व्होल्टेज रेंज आहे की मॅक्झिमम आपण एवढं व्होल्टेज त्याला देऊ शकतो. So that means we can apply common mode input voltage up to plus minus 13 volt without disturbing the normal operation of op amp. म्हणजे काय होईल का, नॉर्मली आपण 13 व्होल्ट पर्यंत व्होल्टेज देऊ शकतो. आपण जर 13 व्होल्टेज पेक्षा जास्त जर व्होल्टेज दिलं तर नॉर्मल ऑपरेशन जे काय आहे ते डिस्टर्ब होऊ शकतं, त्याच्यात चेंज होऊ शकतं. याला म्हणतात इनपुट ऑफसेट इनपुट व्होल्टेज रेंज. देन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयडियल ऑप एम्प. आयडियल म्हणजे थेरॉटिकली आपण ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करतो त्या आहे. त्याच्यामध्ये इन्फानाइट व्होल्टेज गेन, जो काही इनपुट गेन आहे किंवा इनपुट व्होल्टेज किंवा आउटपुट व्होल्टेज आपण फाइंड करतो किती जनरली इन्फिनिटी, म्हणजे कुठलाही सिग्नल तो काय करतो इझिली अम्प्लिफाय करतो, म्हणून त्याला म्हणतात इन्फानाइट व्होल्टेज गेन. दुसरं जे पॅरामीटर आहे ते आहे इन्फानाइट इनपुट रेजिस्टन्स. जो काही इनपुटचा रेजिस्टन्स आहे तो काय इन्फानाइट रेजिस्टन्स आहे. त्याच्यामुळं जे काही करंट रिजेक्शन होतं ते सुरुवातीलाच होतं. द इनपुट रेजिस्टन्स Ri ऑफ द आयडियल ऑप एम्प इज इन्फिनिटी ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग इन इच टर्मिनल दॅट विल बी झिरो. IB1 आणि IB2 मधून जो काही करंट तो काय होतो झिरो होतो. म्हणजे इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला करंट झिरो जातो. कशामुळे का, त्याचा इनपुट रेजिस्टन्स जो काही तो जास्त असल्यामुळे. म्हणजे काय, इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला करंट झिरो जातो. म्हणजे करंट कुठे फ्लो होतो, तो सगळा करंट कुठे फ्लो होतो, तो फीडबॅकने फ्लो होतो. तो फीडबॅकला जातो, फीडबॅक मधून तो फीडबॅक रजिस्टर मध्ये जातो आणि मग तो आउटपुटला येतो. म्हणजे जे काही ऍम्प्लिफिकेशन होतं सगळं ऍम्प्लिफिकेशन कशा थ्रू होतं, इनपुट आणि फीडबॅक मध्ये. सो फीडबॅक इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर अंडर विच सिग्नल विल बी ऍम्प्लिफाइड. पुढचं जे इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे ते आहे झिरो आउटपुट रेजिस्टन्स. सो आउटपुट रेजिस्टन्स RO दॅट इज द झिरो. तो तुम्ही कनेक्टेड केल्यानंतर समजा तो रेजिस्टन्स काय असतो त्याचा झिरो असतो. झिरो ऑफसेट व्होल्टेज. ऑफसेट व्होल्टेज आपण काय केलं असतं जनरली, आयडियली आपल्याला जास्त भेटतं, प्रॅक्टिकली आपण वॉट व्हेरी करून काय करतो व्होल्टेज झिरो करायचा प्रयत्न करतो. त्याच्यानंतर इन्फानाइट बँडविड्थ. बँडविड्थ जी आहे बँडविड्थ ऑफ आयडियल ऑप एम्प इज इन्फानाइट. सो it is capable of amplifying the signals having frequency right from 0 to infinity. म्हणजे काय होतं की ज्यावेळेस बँडविड्थ सिग्नल जो काही सिग्नल आहे तो इन्फिनिटी येतो, सो कॅपेबल ऑफ एम्प्लिफाइंग द इनपुट सिग्नल्स विदाउट हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी राईट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. म्हणजे बँडविड्थ जी काय आहे ती बँडविड्थ काय त्याची इन्फिनिटी बँड. त्याच्यानंतर इन्फानाइट CMRR आहे. CMRR जरी 90 dB म्हटलेला आहे तरी सुद्धा 90 dB तो आयडियली असतो, प्रॅक्टिकली तो so bandwidth is infinity. Now see this parameter listed here, characteristics and ideal values. So observe it carefully.
These are the characteristics. ठीक है.